Una joven camarera escondió algo detrás del contenedor de basura de un pequeño restaurante de carretera. Lu temblaban las manos. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. Cada vez que entraba un cliente, el corazón le daba un vuelco. Que escondía? Un cachorro tembloroso. Un cachorro cubierto de moretones. Pero no era un cachorro cualquiera. Why el hombre que estaba a punto de cruzar esa puerta no era un cliente cualquiera. Era alguien que había presenciado la violencia en los rincones más oscuros del mundo. Alguien que había jurado proteger a los inocentes. Alguien que no se marcaría. Antes de empezar, cuéntanos desde donde nos vías. Why es ahí encantan los animales? Why las historias de Valencia? Suscribid. No te vas a creer lo que pasa después. El pueblo de Maplewood era de esos lugares por los que pasarías sin darte cuenta. Una calle principal. Una gasolinera que cerraba a las 6 de la tarde. Una pequeña oficina de correos que olía a papel viejo y polvo. Y Ruby's Diner, un pequeño restaurante con cabinas rojas descoloridas. Asientos de vinilo agrietados. Y una gramola que no funcionaba en 10 años. El letrero de neón de la entrada parpadeaba intermitentemente, deletriando rubies en letras rosas y azules que habían visto días mejores. Este era el corazón de Maplewood, el lugar donde todos se conocen, donde los secretos eran difíciles de guardar y los chismes se propagaban más rápido que la pólvora. Ruby's Diner estaba dirigido por una mujer llamada Clara Hutchins. Clara tenía unos 60 años, el pelo canoso siempre recogido en un moño apretado, y una voz áspera por tantos años fumando cigarrillos detrás de la cocina. No era mala, pero tampoco cálida. Dirigía su restaurante como un sargento de instrucción. Todo tenía que estar limpio. Todo tenía que ser perfecto. Why si trabajabas para ella? Seguías sus reglas. Sin exceptions. Sin excuses. Clara había sido dueña del restaurante durante 30 años. Había visto a los trabajadores ir y venir. Había visto cómo el pueblo cambiaba, menguando lentamente a medida que los jóvenes se mudaban a las ciudades. Pero el restaurante seguía ahí. Era una constante. Un punto de referencia. Un lugar donde los camioneros paraban a tomar café, y los lugareños se reunían para desayunar los domingos por la mañana. En el restaurante trabajaba una joven llamada Emma Cole. Emma tenía 23 años. Tenía unos ojos marrones y suaves que siempre parecían un poco tristes, pecas esparcidas por las nariz y las mejillas, y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación cuando la usaba. Pero últimamente, Emma no sonría mucho. Cumplía sus turnos como un fantasma, silencioso y eficiente, siempre con la cabeza gacha. Emma se había mudado a Maplewood hace 6 meses. Había legado solo con una mochila, $50 en efectivo y una necesidad desesperada de desaparecer. Huía de una mala situación. Una situación peligrosa. No hablaba de su pasado. Cuando los clientes le preguntaban de dónde era, les daba una respuesta vaga y cambiaba de tema. Mantenía la cabeza gacha, hacía su trabajo y intentaba pasar desapercibida. Ese era el plan. Permanecer invisible. Mantenerse salvo. No llames la atención. Pero Emma tenía un gran corazón. Era el tipo de corazón que no podía ignorar el sufrimiento. El tipo de corazón que sentía el dolor lleno como si fuera el suyo. Y ese gran corazón estaba a punto de meterla en problemas. Era una fría mañana de martes a principios de noviembre. El tipo de mañana en la que el aliento salía en nubes blancas, y el cielo era del color del hormigón. Que una ligera llovizna, no exactamente lluvia, pero suficiente para humedecerlo todo, y hacerlo miserable. Emma llegó temprano al restaurante, como siempre. Le gustaba la tranquilidad antes del ajetreo matutino. La pacífica quietud antes de que Clara Allegra y empezara a dar órdenes.
Luego estaba estar sola con sus pensamientos, con una taza de café, y el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Mientras caminaba hacia la entrada trasera, buscando torment las laves, oyó un sonido, un gemido, suave y asustado. Emma se quedó paralizada. Escuchó. La lluvia repercutía en el pavimento. Un coche pasó por la calle principal. Y ali estaba de nuevo. Un gemido suave y asustado que venía de detrás del contenedor de basura. Caminó lentamente hacia el sonido. El corazón lo latía con fuerza. Su mente daba vueltas. Y esa era un mapache. Y esa era algo peligroso. Pero algo en su interior le decía que esto era diferente. Era un grito de auxilio. Y entonces lo vio. Un cachorro. Un pequeño cachorro de golden retriever. De no más de unos meses. Temblaba violentamente. Su pelaje estaba mojado, y enrenado con tierra, y algo más oscuro. Sangre, tal vez. Y por todo su cuerpecito había moretones. Moretones oscuros y feos en las patas, las costillas, la cara. Uno de sus ojos estaba hinchado, casi cerrado. Alguien había lastimado a este cachorro. Gravemente. Deliberadamente. Esto no fue un accidente. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Sintió una olida de aire tan fuerte que la mareó. ¿Qué clase de monstruo lo haría esto a un animal indefenso? Se arrodilló lentamente, sin querer asustar a la pequeña criatura. Hola, cariño. Susurró con la voz quebrada. Está bien. No voy a hacer daño. Lo permito. El cachorro la miró con ojos grandes y tristes. Ojos que habían visto crueldad. Ojos que habían perdido la esperanza. Estaba aterrorizado. Pero también desesperado. Lentamente, con cuidado, se arrastró hacia ella. Su pequeño cuerpo temblaba tan fuerte que Emma podía castañetear los dientes. Emma lo alzó en brazos. Era tan pequeño. Tan frágil. Podía sentir su corazoncito latir como un tambor. Podía sentir cada costilla a través de su fino pelaje. ¿Quién te hizo esto? Susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. El cachorro simplemente hundió la cara en su chaqueta, buscando calor, buscando seguridad. Sabía que tenía que ayudar. No tenía ninguna duda. Pero había un problema. Un gran problema. Clara, su jefa, tenía una regla muy estricta. Nada de animals. Nunca. Clara odiaba a los animals. Decía que eran sucios, ruidosos y poco profesionales. Si Clara descubría que Emma había traído un cachorro al restaurante, la despedirían en el acto. Sin aviso. Sin segunda oportunidad. Y Emma no podía permitirse perder este trabajo. No tenía dinero ahorrado. No tenía familia a la que recurrir. Ningún plan B. Este trabajo era todo lo que tenía. Era el hilo que la separaba de cuidar sin hogar, de volver a las calles, de ser encontrada por la gente de la que huía. Pero no podía dejar al cachorro afuera. Hacía frío. Estaba herido. Moriría ali afuera. Miró a la pequeña criatura en sus brazos y tomó una decisión. Una decisión peligrosa. Iba a esconder al cachorro. Emma lo midió a escondidas por la puerta trasera, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Lo temblaban las manos. El corazón lo latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Encontró una vieja caja de cartón en el trastero, de esas que antes contenían latas de salsa de tomate. La forró con panos de cocina limpios, de esos blancos y suaves que se usaban para sacar vasos. Midió al cachorro con cuidado dentro. El cachorro se acurrucó en una bolita, todavía temblando, todavía asustado. Vuelvo enseguida, susurró Emma. Te lo permito. Ya estás a salvo. Escondió la caja al fondo del armario. Detrás de bolsas de harina, latas de salsa, de tomate y cajas de cervelitas. La cubrió con un delantal viejo para que nadie la viera. Luego respiró hondo,
ese seco las lágrimas, ese puso a trabajar. Me estuvo nerviosa toda la mañana. Cada vez que Clara pasaba por delante del armario, el corazón de ms lo paraba. Cada vez que oía un ruido al fondo, un pequeño gemido o el crujido de la caja de cartón, entraba en pánico. Toja fuerte o dejaba caer algo para tapar el ruido. Estaba hecha un manojo de nervios. Durante su descanso, volvió al armario. Lulivo al cachorro un poco de leche caliente en un tazón pequeño y un trozo de pollo que había cogido de la cocina. El cachorro comió con hambre. Movió la cola un poquito. Un pequeño minio de esperanza. Emma sintió una chispa de esperanza. Tal vez ese pondría bien. Tal vez pudiera salvarlo. Vas a estar bien. Susurró, acariciando suavemente su suave pelaje. Voy a buscar ayuda. Te lo prometo. Pero no era fácil encontrar ayuda en Maplewood. El refugio de animales más cercano estaba a 80 kilómetros. Emma no tenía coche. Intentó llamarlos durante sus vacaciones. Pero le dijeron que estaban lenos. No podían aceptar más animales durante al menos 2 semanas. Y incluso si lo hicieron, el refugio haría preguntas. Querían saber quién lastimó al cachorro. Querían presentar una denuncia. Emma estaba aterrorizada de que quien quiera que hiciera esto viniera a buscarlo. Si era alguien de la zona. Si era alguien peligroso. Si ayudar a este cachorro la ponía en peligro. Pero cada vez que miraba esos ojitos tristes, sabía que no podía rendirse. Así que siguió escondiéndose. Siguió buscando comida a escondidas. Siguió esperando que, de alguna manera, todo saliera bien. Paran 3 días. 3 días largos y estresantes. El cachorro ese estaba volviendo más fuerte. Sus moretones seguían ahí. Marcas moradas, amarillas que le revolvían el estómago a Emma. Pero comía. Bebía. Empezaba a confiar en Emma. Cada vez que volvía al armario, el cachorro meneaba la cola. Le lamía la mano. Se acercaba contra ella. Emma se estaba enamorando. Había empezado a llamarlo Lucky. Porque a pesar de todo, a pesar de la crueldad que había sufrido, tenía suerte. Suerte de que lo hubiera encontrado. Suerte de que hubiera sobrevivido. Pero sabía que no podía seguir así eternamente. Clara empezaba a sospechar. No dejaba de preguntarle a Emma por qué pasaba tanto tiempo en el trastero. Solo organizando. Decía Emma con una sonrisa nerviosa. Ya sabes lo desordenado que es y pon ahí. Clara entrecerraba los ojos, pero lo dejaba pasar. Por hora. Entonces, el viernes por la tarde, todo cambió. Un hombre entró en el restaurante. No era un cliente habitual. Emma nunca lo había visto antes. Era alto, quizá de 1,80 m, de unos 40 y tantos, con el pelo corto y oscuro, ligeramente canoso en las sienes, y penetrantes ojos azules que parecían verlo todo. Vestía una sencilla chaqueta negra. Vaqueros algo desgastados y botas resistentes. Se movía con una seguridad serena que llamaba la atención. Había algo en su porte. Algo controlado. Algo poderoso. Como un resort a punto de romperse. Se sentó en el mostrador. Lejos de los demás clientes. Emma se acercó con la carta y una sonrisa. Bienvenido a Ruby's. ¿Qué le pongo? El hombre la miró. Su mirada era intensa, pero no cruel. Era de esas miradas que leen a la gente, que perciben las cosas. Café. Solo. Y una hamburguesa. Sin cebolla. Pepinillos extra. Enseguida. Dijo Emma, anotando el pedido. Al alejarse, sintió su mirada fija en ella. No de forma inquietante. No como la de algunos camioneros que pasaban y que daban mirándola demasiado tiempo. Más bien como si la estuviera observando. Como si pudiera ver cosas que otros no. Como si supiera que ella ocultaba algo. Emma le restó importancia. Y tenía bastante de que preocuparse.
Lu servio el café, ese lo entrego con una sonrisa educada, y regreso a sus otros meses. Pero entonces, mientras lo relanaba el café unos minutos después, el hombre habló. Pareces nervioso. La mano de ms congeló. La cafetera flotaba sobre su taza. Estoy bien. Dijo rápidamente, forzando una sonrisa. Solo un día agitado. Sigus mirando hacia atrás. Dijo el hombre con calma. Tomando un sorbo de café. Como si estuvieras preocupado por algo. O por alguien. Hemos sentido que se sonrojaba. Solo me aseguro de que todo vaya bien. Ya sabes cómo es. El hombre no insistió. Solo asintió lentamente. Pero Emma tuvo una sensación. Una sensación extraña y inquietante. Este hombre no era un simple cliente paso. Era alguien que se fijaba en las cosas. Alguien que prestaba atención. Alguien que leía a la gente como libros. Y eso lo hacía peligroso. Se apresuró a irse, con el corazón acelerado. Más tarde esa tarde, Emma lavaba una bandeja de platos sucios hacia la cocina. No estaba prestando atención. Estaba cansada. Estaba estresada. Y estaba preocupada por Lucky. No había ido a ver cómo estaba en más de una hora. Y si tenía hambre. Y si tenía miedo. Y si Clara lo había encontrado. Y entonces sucedió. Trapezo. Su pie se enganchó en la pata de una silla que sobresalía demasiado. La bandeja salió volando. Los platos se estrellaron contra el suelo con un sonido como de explosión. Los platos de cerámica se hicieron añicos. Los vasos se rompieron. El café, y el ketchup salpicaron por todas partes. Y en todo el chaos. Emma no se dio cuenta de que la puerta del armario de almacenamiento se había abierto de golpe. El cachorro, curioso y valiente por primera vez en días, asomó su cabecita fuera de la calle. Y el hombre del mostrador lo vio. El corazón de Emma se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Vio que los ojos del hombre se desviaban. Lo vio concentrarse en el armario. Lo vio levantarse lentamente. El hombre se levantó del taburete y caminó hacia el armario. Emma quiso correr. Quiso detenerlo. Quiso agarrar a Lucky y esconderlo. Pero sus piernas no se movían. Estaba paralizada. Se arrodilló frente al armario. Miró al cachorro. Y entonces extendió la mano. Lentamente. Con cuidado. El cachorro, en lugar de esconderse, en lugar de encajarse, caminó directo hacia él. Lu olió la mano. Y entonces, por primera vez en días, meneó la cola. No fue un meneo asustado. No fue un meneo vacilante. Fue un meneo alegre. El hombre cogió al cachorro con cuidado. Lo acunó en sus brazos como si fuera de cristal. Lo examinó con atención, recorriendo cada centímetro del pequeño cuerpo con la mirada. Apretó la mandíbula al ver los moretones. Su mirada se volvió fría. Dura. Peligrosa. ¿Quién hizo esto? Preguntó en voz baja. Su voz era tranquila, pero había cero de bayo. Emma tragó saliva con dificultad. No lo sé. Lo encontré detrás del contenedor hace 3 días. El hombre la miró. Su mirada era dura, fría, pero no estaba enojado con ella. Estaba enojado con quien quiera que hubiera hecho esto. ¿Por qué no llamaste a alguien? ¿El control de animales? ¿A la policía? Tenía miedo, susurró Emma. No sabía qué hacer. El refugio estelino. Why Pence que quien quiera que haya hecho esto podría venir a buscarlo. No quería ponerlo en más peligro. El hombre se levantó, todavía con el cachorro en brazos. Lucky lo lamió la mano, completamente relajado. Esto no es solo un juego brusco, dijo el hombre en voz baja y controlada. Son lesiones deliberadas. Alguien golpeó a este animal. Sistemáticamente.
alguien quería hacerlo daño. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Lo sé. He estado intentando cuidarlo. Pero no tengo dinero para un veterinario. Why mi jefa? Si descubrir que traje un animal aquí, me despedira. No puedo perder este trabajo. No tengo otro sitio a donde ir. El hombre la miró un largo rato. Why entonces su expresión se suavizó un poco. Tu jefe no importa. Dijo con firmeza. Este cacarito necesita ayuda. Ahora. Why tu haces lo correcto? Lu salvaste la vida. Emma sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Quién eres? Preguntó. El hombre dudó. Luego dijo. Me llamo Jack Donovan. Soy un seal de la Marina. Estoy en casa de permiso. Emma abrió mucho los ojos. Un seal de la Marina. Eso lo explicaba todo. Su porte. La intensidad de su mirada. Su forma tranquila y controlada de hablar. He visto legions como esta antes. Continuó Jack en voz baja. No en animals. En personas. En víctimas de tortura. Esto no fue un accidente. Ni siquiera fue IRA. Alguien disfrutó haciendo esto. Y lo hicieron una vez. Lo volverán a hacer. La gente así no para. Emma sintió un escalofrío. ¿Crees que lo están buscando? Tal vez, dijo Jack. Por eso tenemos que actuar rápido. Tenemos que llevar este cachorro al veterinario. Tenemos que documentar estas lesions. Y tenemos que averiguar quién hizo esto. En ese preciso instante, la puerta principal del restaurante se abrió de golpe. La campana sonó. Un hombre entró. Era corpulento. Más de 1.80 metros, y pesaba al menos 113 kilos. Tenía aspecto cruel. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, y tatuajes en ambos brazos. Sus ojos eran pequeños y crueles. Su boca estaba torcida en una mueca de desprecio permanente. Lavaba una camiseta sin mangas sucia, y vaqueros con manchas de aceite. Sus botas estaban cubiertas de barro. Sus ojos recorrieron el restaurante, buscando algo. Y entonces se posaron en Jack. En el cachorro que Jack tenía en brazos. El rostro del hombre se torció en una mueca de desprecio. Ese es mi perro. Emma se le heló la sangre. Jack no se movió. No se inmutó. Simplemente lo miró fijamente. Sus ojos estaban tranquilos. Pero había algo en ellos. Algo peligroso. Qué curioso. Dijo Jack en voz baja. Parece que no te reconoce. El hombre dio un paso adelante. Sus pesadas botas resonaron en el suelo. Dije que es mi perro. Pasalo. Ahora. La voz de Jack era tranquila. Una calma mortal. No. El restaurante se quedó en silencio. Todos los clientes, todos los trabajadores, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. Las conversaciones se apagaron a media frase. La tensión en el aire era densa. Se podía sentir. Pesada y sofocante. El hombre dio otro paso adelante. Apretó los puños. No sabes con quién te estás metiendo, muchacho. Jack no pestañeó. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Con un cobarde que golpea a animales indefensos. La cara del hombre se puso roja. Una vena se lo hinchó en la frente. ¿Me estás llamando cobarde? No te estoy llamando nada. Dijo Jack con serenidad. Estoy afirmando un hecho. El hombre se abalanzó. Se abalanzó sobre Jack rápidamente, con el puño en alto. Pero Jack fue más rápido. Con un movimiento fluido, tan rápido que fue casi un borrón. Jack lo entregó el cachorro a Emma. Esquivó el puñetazo del hombre. Lo agarró del brazo. Y con un movimiento rápido y experto, lo retorció el brazo por detrás de la espalda, y lo estrelló de cara contra el mostrador. Ocurrió en menos de 3 segundos. El hombre gimió de dolor.
Su cara estaba presionada contra el mostrador. La rodilla de Jack estaba en su espalda. Su brazo estaba torcido en un ángulo que parecía doloroso. La voz de Jack era baja y peligrosa, directa al oído del hombre. Si vuelves a tocar este perro, tendrás que render cuentas ante mí. Entendido. El hombre no respondió. Respiraba con dificultad, intentando aguantar. Jack lo retorció el brazo un poco más. Lo justo para dejar en claro su punto. Y dice que lo entendí. Sí, dijo el hombre. Sí. De acuerdo. Jack lo retuvo al un momento más, asegurándose de que el mensaje fuera recibido. Luego lo soltó. El hombre así tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo, con el rostro contraído por la furia y la humiliación. Esto no ha terminado. Espero, retrocediendo hacia la puerta. No tienes una idea de con quién te acabas de meter. Jack así quedó mirándolo fijamente. Su expresión no cambió. Sí, lo está. ¿Why si vuelves a acercar a este perro, a esta mujer o a este restaurante? Me asegurar de que la policía sepa exactamente lo que hiciste. Why cream, están muy interesados. El hombre recorrió con la mirada el restaurante. Todos observaban. Todos eran testigos. Su actuación de tipo duro y desmoronaba. Señaló a Jack con un dedo tembloroso. Estás muerto. ¿Me oyes? Muerto. Y luego así fue. La puerta así cerró de golpe tras él. El restaurante estalló en susurros. Emma temblaba. Miró a Lucky en brazos. Y luego miró a Jack. Gracias, susurró. Lu temblaba la voz. Muchas gracias. Jack asintió levemente. Su expresión volvió a ser tranquila. Como si nada hubiera pasado. Ese tipo no viene a parar. Hombres como él no lo hacen. Son abusadores. Se alimentan del miedo. Y ahora está avergonzado. Eso lo hace peligroso. Emma abrió mucho los ojos. ¿Qué hacemos? Nos aseguramos de que este cachorro esté a salvo, dijo Jack. Para siempre. ¿Why nos aseguramos de que ese tipo no pueda lastimar a nadie más? Durante las siguientes horas, Jack hizo algunas llamadas. Contactó a un amigo que trabajaba con Paws of Honor, una organización de rescate de animales dirigida por veteranos. Se especializaban en rescatar animales maltratados, y asignarlos a veteranos que necesitaban apoyo emocional. Accedieron a hacerse cargo de Lucky, brindar la atención médica completa, y encontrar un hogar amoroso. Pero lo más importante, Jack llamó a la policía local. No llamó a la comisaría. Llamó a un detective que conoce personalmente. Un buen policía. Alguien en quien confiaba. Denunció al hombre por crueldad animal. Describió las lesiones con detalle. Les dio el testimonio de Emma. Y debido a los moretones, debido al informe detallado de Jack, debido a su credibilidad como seal de la Marina, la policía abrió una investigación inmediata. Jack también hizo algo más. Algo que Emma desconoce. US Connections. Llamó a un amigo que trabajaba en bases de datos policiales. En una hora, tenía un nombre. Derek Mullins. Y tenía antecedentes. Derek Mullins había sido arrestado 2 veces antes por agresión. Una vez por una pelea en un bar. Una vez por violencia doméstica. Los cargos habían sido retirados en ambas ocasiones. Los testigos así habían negado a declarar. Habían estado asustados. Intimidados. Derek era conocido en la zona como un mal tipo. Alguien a quien la gente evitaba. Alguien a quien la gente temía. 2 días después, arrestaron a Derek Mullins. La policía se presentó en su casa con una orden judicial. Encontraron pruebas. Muchas pruebas. Encontraron una cadena de metal en su garage, con sangre y pelo. Encontraron fotos en su teléfono. Fotos de Lucky. Fotos de otros animales. Animals que habían sido heridos. Animals que habían desaparecido.
Resultó que Derek había estado haciendo esto durante años. Lastimar animals. Deshaciendos de ellos. El caso del cachorro era la última prueba que la policía necesitaba. Y como Jack lo había documentado todo. Como Emma había tenido la valencia de denunciar. Como las lesiones eran tan graves. El fiscal presentó cargos por delito grave. Crueldad animal. Múltiples cargos. Derek se enfrentaba a una larga condena de prisión. Emma se sintió aliviada. Loro al entregar a Lucky al equipo de rescate. Una amable mujer llamada Sarah, que trabajaba con paz of honor, lo abrazó con ternura. Lo cuidaremos bien. Promiso Sarah. Recibirá el mejor tratamiento médico. Y lo encontraremos en hogar donde será cuidado y estar seguro para siempre. Emma asintió, con lágrimas en los ojos. Por favor, digan a quien lo adopte que es especial. Que es un superviviente. Que es el perito más valiente que he conocido. Sarah sonrió. Lo hermoso. Lo prometo. Jack se quedó en la ciudad unos días más. Se aseguró de que Emma estuviera bien. Se aseguró de que Derek no regresara. Se aseguró de que se sintiera segura. Y antes de irse, hizo algo que Emma jamás olvidaría. Lo dio un sobre. Era un sobre blanco, sencillo y celado. ¿Qué es esto? Preguntó Emma. Abrelo cuando me vaya. Dijo Jack. Emma lo miró confundida. ¿Por qué? Confía en mí. Dijo Jack con una leve sonrisa. Se despidieron. Emma le dio las gracias de nuevo. Lo dijo que era un héroe. Jack simplemente negó con la cabeza. Tú eres la heroína Emma. Salvaste ese perro. Te arriesgaste. Hiciste lo correcto cuando era difícil. Eso es lo que hacen los héroes. Y luego ese fue. Emma vio alejar su camioneta. Entonces abrió el sobre. Dentro había $2,000 en efectivo. Y una nota. La nota decía. Para facturas del veterinario. Para emergencias. Para lo que necesites. Hiciste lo correcto. Nunca dejes de ser valiente. Eres más fuerte de lo que crees. Y te mereces una vida donde no tengas que esconderte. Si alguna vez necesitas ayuda, llame. Y al final estaba su número de teléfono. Emma Loro. Nunca había conocido a nadie como Jack. Alguien que no se limitara a ignorar los problemas. Alguien que interviniera. Alguien que se preocupara. Alguien que la viera de verdad. Y no la juzgara por jurar, por esconderse, por tener miedo. Dobló la nota con cuidado, y la guardó en el bolsillo. Se convirtió en su recordatorio. Su pequeño trocito de Valencia que podía llevar consigo todos los días. 6 meses después, Emma recibió una carta por correo. Era de paz of honor. Dentro había una foto. El cachorro, ya adulto, estaba feliz, sano y vivía con una familia amorosa. Una familia militar. Un veterano de la infantería de Marina llamado Marcus, y sus 2 hijos. Un niño y una niña, que lo adoraban. Lucky corría por un gran jardín verde, meneando la cola como un loco. Sus moretones habían desaparecido. Sus ojos brillaban y estaban llenos de vida. Lavaba un collar azul con una placa que brillaba a la luz del sol. Emma sonrió entre lágrimas. Leo la carta que venía con la foto. Era de Marcus. Querida Emma. Decía. Quería agradecer por salvar a Hero. Así lo llamamos ahora. Hero. Porque eso es lo que es. Y eso es lo que eres tú. Mis hijos lo adoran. Duerme en su habitación todas las noches. Sale de excursión con nosotros. Me ha ayudado con mi TPT más que cualquier medicamento. Y es parte de nuestra familia. Y de tú es porque no te alejaste. No lo ignoraste. Lo salvaste. Gracias por darnos este regalo. Gracias por ser valiente. Semper Fi Marcus. Al pie de la foto, con letra infantil. Alguien había escrito. Se llama Hero. Porque así nos enseñó a ser.
Emma pego la foto en su refrigerator. Cada mañana, al déspota, la miraba. Y lo recordaba algo importante. Que incluso cuando tienes miedo, incluso cuando te sientes pequeño y impotente, puedes marcar la diferencia. Todavía puedes ser valiente. Todavía puedes ser un héroe. El pueblo de Maplewood volvió a la normalidad. El restaurante seguía ocupado. Clara nunca se enteró del cachorro, y Emma conservó su trabajo. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no era invisible. Ya no huía. Había encontrado su fuerza. Y todo empezó con una simple decisión. La decisión de ayudar a una criatura indefensa cuando nadie más lo hacía. La decisión de hacer lo correcto, incluso cuando daba miedo. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando ponía en riesgo su propia seguridad. Unos meses después, Emma tomó otra decisión. Decidió dejar de jurar. Fue a la policía de su pueblo. Les contó sobre el hombre del que había estado huyendo. El hombre que la había lastimado. El hombre que la había amenazado. Y con el apoyo de Jack, con el coraje que había encontrado en su interior, testificó. Se presentó en el tribunal y contó su historia. Y el hombre fue condenado. Fue a prisión. Y Emma, por fin era libre. Se quedó en Maplewood. Siguió trabajando en el restaurante. Pero ahora estaba ahorrando dinero. Estaba tomando clases en línea. Estaba construyendo una vida. Una vida real. No una vida dedicada a esconderse y mirar por encima del hombro. Una vida dedicada a seguir adelante. Un año después del incidente, Jack regresó a Maplewood. Pasó por el restaurante. Emma estaba detrás del mostrador, sirviendo café y riendo con un cliente. Al volo, ese lo iluminó la cara. Jack, dijo, corriendo alrededor del mostrador para abrazarlo. ¿Has vuelto? Solo estaba de paso, dijo Jack con una sonrisa. Quería ver cómo estabas. Ver cómo estabas. Estoy bien, dijo Emma. Y lo decía en serios. Muy bien. Se sentaron y hablaron durante más de una hora. Emma lo contó sobre su testimonio. Sobre el hombre que había a prisión. Sobre sus clases en línea. Sobre sus planes para el futuro. Jack escuchó con una sonrisa de orgullo. Estoy orgulloso de ti, Emma. Dijo. Lo lograste. Lo haste. No dejaste que el miedo te venciera. Aprendí del mejor. Dijo Emma. Antes de irse, Jack le dio una cosa más. Una pequeña tarjeta. Estaba impreso. Paz of Honor, coordinadora de voluntarios, Emma Cole. Emma lo miró confundida. ¿Qué es esto? Sarah, la mujer de la organización de rescate, me llamo. Dijo Jack. Dijo que se están expandiendo. Que abrieron una nueva sucursal. Necesitan alguien que coordine a los voluntarios. Alguien que entienda lo que significa salvar una vida. Alguien con un gran corazón. Lo dije que conoce a la persona perfecta. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Jack, yo no sé qué decir. Di que sí. Dijo Jack con una sonrisa. Di que aceptas el trabajo. Di que seguirás salvando vidas. Porque eso es lo que haces, Emma. Eso es lo que eres. Y lo hizo. Emma aceptó el trabajo. Se mudó a un pequeño apartamento cerca del centro de rescate. Pasaba sus días coordinando voluntarios, organizando recaudaciones de fondos, y ayudando a rescatar animales maltratados, y abandonados. Encontró su propósito. Encontró su vocación. Y se encontró a sí misma. Porque a veces, un momento de valencia puede cambiarlo todo. Una decisión de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, puede desencadenar una reacción en cadena. Puede salvar una vida. Puede inspirar a otros. Puede cambiar el mundo. Emma lo aprendió a las malas. Y nunca lo olvidó. Todos los días, al entrar al centro de rescate, veía una placa en la pared. Tenía una foto de Lucky, ahora hero,
corriendo por ese jardín verde. Y debajo una cita. Los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan delantal. A veces llevan uniform. Y a veces son simplemente personas como tú y yo que deciden hacer lo correcto. Si esta historia te conmovió, compartela con alguien que necesite escucharla. Suscribid para ver más historias de Valencia, bondad y esperanza. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado a ese cachorro? ¿Habrías sido lo suficientemente valiente como para arriesgar tu trabajo? ¿Lo suficientemente valiente como para enfrentar a un abusador? ¿Lo suficientemente valiente como para hacer lo correcto? Recuerda, los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan delantal. A veces llevan uniform. Y a veces son simplemente personas como tú y yo que eligen hacer lo correcto. Escribe amén en los comentarios si crees que la bondad puede cambiar el mundo. Gracias por ver. Mantén la Valencia. Mantén la bondad. Y nunca dejes de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.